Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear middle two students, today we are going to have the final revision, and I'm going to give you the model answers and explain the model answers for the revision sheet, our final revision sheet. Please concentrate and study well for the final exam. First of all, we are going to start with questions. Our question one, choose the correct answer. The first one. The element is that its atomic number equals 17 is similar to in its chemical properties to the element that its atomic number equals. هل هي الإجابة 2, 7, 9 or 19؟ تعالوا نشوف. To be similar in atomic number لازم يكون number of outermost electrons are the same. يعني لو جينا عملنا configuration لل 17 which is chlorine by the way 287 تمام كده 287 يبقى ده موجود في جروب 7 لانه الاوترموست 7 عشان ابقى similar in chemical properties لازم الاوترموست for any of these elements must be contain or must contain 7 electrons. تعال نشوف 2 طبعا دي it's impossible. هنا 2 with 5 يبقى it's impossible. 2 7 يبقى هو ده الاقرب. نشوف الاخراني 2 8 8 1 يبقى كله الاوتر موست هنا 1 هنا 5 هنا 2 يبقى ده الوحيد اللي فيه 7 يبقى the answer is 9. Question number 2. Block contain 1A 2A in the periodic table واحنا عارفين ان ده block at the left side او maximum left side of the periodic table اللي هو S block. S block. ال P on the right side, D in the middle, will F below the table. يبقى S. Type. The following, all of the following ions have the same electronic configuration like Ne with 10 دي المفروض تبقى small شوية وتحت. Except كلهم similar to Ne10 يعني كلهم عندهم في ions 2 8 except one of them. تعال نشوف هنا كده بقى. Aluminum 13 واحنا لازم نكون ال 20 الاولانيين حافظينهم 20 20 elements 13. طب لو قلنا plus 3 تبقى lose 3 يبقى بقى 10 2 8 like Ne ينفع. طب تعالوا نشوف ال Ne 11 11 وعليه 1 positive يعني lose 1 يبقى 10 يبقى 2 8 like Ne. تعالوا نشوف المغنيسيوم 12 مغنيسيوم 12 تبقى 2 8 2 lose 2 لان هو الايون بتاعه plus 2 او positive 2 تبقى lose 2 يبقى 2 8 يبقى like Ne. لكن الليثيوم 3 only lose 1 هتبقى 2 بس هيبقى هو الوحيد اللي مش زي ال Ne 10 يبقى الإجابة الليثيوم. طب تعال نشوف number 4 an element Y الatomic number 13 تمام. electronic configuration of its ion ونخلي بالنا من كلمة ion ده 2A3 عشان يبقى ion يبقى لازم تبقى 2 8 بس لأن 3 دول they are going to lose them يبقى 2 8 which one is 2 8 هنا A 2 8 لكن هنا 2A3 ده ال configuration of the element مش of the ion 2 8 8 و 2 8 8 3 دول غلط من الأساس يبقى الإجابة A28. Number 5 the plane fly in a layer. Which layer the plane fly in it? Stable layer. Will air movement is horizontal. No weather disturbance. كل الكلام ده موجود فين؟ في التروبوسفير؟ لا طبعا ولا الميزوسفير ولا الاكسوسفير هتبقى بعيدة جدا دي. احنا موجودة فين؟ في الستراتوسفير. تبقى الستراتوسفير هي الوحيدة الإجابة الصحيحة. Number 6. Which layer extend from tropopause to stratopause؟ يا جماعه تروبوبوز قبليها تروبوسفير قبليها بعدها ستراتوسفير. طب ستراتوسفير بتنتهي بالستراتوبوز يبقى الوحيده اللي في النص هي الستراتوسفير برضو يبقى الاجابه هنا برضو ستراتوسفير. Ionosphere is surrounded by two belts. two ايه بقى؟ two magnetic ولا ionic ولا electric ولا heat؟ طبعا اكيد two magnetic لان هم اسمهم فان الين belt. Van Allen belt. The air in troposphere layer moves.
in troposphere. خلي بالكم troposphere moves ايه، عشان كده الفلاي هنا بتتجنب انها to fly in this layer. ليه؟ لان الاير move vertically. الاير move vertically. طب في التروبوسفير لا horizontally، عشان كده they do prefer to fly in this layer. تبقى vertically. تمام. Number 9. E compounds are known commercially as ferrions. الفيريون دول اللي هو CFC أو chlorofluorocarbon زي ما مكتوب هنا. طيب number 10. Oxygen molecules split into two free atoms in the stratosphere layer under the effect of E. إيه اللي بيعمل splitting للتو atoms؟ تعال نشوف الاختيارات قدامي. هل هي الهيت؟ طبعا لا يمكن. infrared radiation ما بتطلعش من الأرض أساسا. ultraviolet radiation coming from the sun. و cooling down. طبعا الكلام ده غير سليم خالص. يبقى الوحيدة اللي تقدر تعملها splitting هي ال ultraviolet radiation which is coming from the sun. Number 11. DOT is an example of microfossils. عندنا حاجتين microfossils ودول بنستعملهم في البتروليوم exploration. ايه هما؟ واحدة منهم اسمها فورامينيفيرا والثانية راديولاري. هات عندنا واحدة من الاثنين. عندنا هنا الفورامينيفيرا موجودة as number C. Number 12. E is or are from suitable conditions for fossils formation of any organism. تعال نشوف. هل hard skeleton؟ والله تنفع. medium protected from decomposition. الله الله دي ممكن تنفع كمان. طب buried immediately after death دي كمان ممكن تنفع. يبقى بالطبيعي انا هختار all the previous answers. Number 13. The fossils that exist in sedimentary rocks of المقطم mountains are A fossils. اسمهم ايه؟ اللي بيتكونوا تحت under the sea. يبقى مش ممكن يكون لا الفيرنز ولا الكورلز بالنسبة للمنطقة دي. هو الوحيد اللي ينفع هي النومولايتس اللي indicate that this area was a seashore والكلام ده كان 35 million years ago. Dot protectorate is the first established natural protectorate in Egypt. هل هي سانت كاترين؟ It's not a protectorate as a, by the way. راس محمد ممكن تنفع. وادي حيتان هي protectorate بس مين الأول؟ petrified forest دي إجابة غلط خالص. يبقى راس محمد. فعلا راس محمد لأن وادي حيتان اكتشفوها بعديها. Number 15. All of the following are endangered species except واحدة منهم مش endangered. ايه هما؟ panda, eagle, bald eagle, quagga and rhinoceros. تعال نشوف كده. هنلاقي ان الباندا والبولد ايجل والراينوسيروس التلاتة endangered species. التلاتة endangered species. لكن الكواجا لا طبعا ده extinct. ده extinct. The atmospheric pressure is measured in a unit. تعال نشوف اليونت بتاعتها. ملي بار تنفع. دابسون برضو تنفع بس طب نشوفها الأول. نانومتر ولا كأني شفت حاجة. بارومتر it is the device it's not the unit. يبقى ده ودول مستبعدين. لكن كلمة دابسون هي يونت فعلا الاتموسفيريك بريشر؟ لا هي يونت لللاير اوزون لاير under STB. STB يبقى مش ممكن تكون الاتموسفيريك بريشر. دي للبريسد اوزون لاير. يبقى الحاجة الوحيدة البار أو الملي بار. Number 17. When sodium reacts with water, sodium plus water, ايه الجاز evolves؟ طبعا الصوديوم بيحل محل اكسجين هنا ويكون لي صوديوم هيدروكسيد. سوري بيحل محل الهيدروجين ويكون لي صوديوم هيدروكسيد والهيدروجين جاز هو الوحيد اللي evolves. تمام؟ From the recently extinct species تعال نشوف. هل دودو بيرد؟ Archaeopteryx طبعا مش ممكن. Papyrus endangered اساسا. all the previous ولا كأني شفت حاجة. تمام. From the recent extinct يبقى extinct يبقى احنا نقول ان الاركيبتريكس ما تنفعش. Papyrus ما
تنفعش. all the previous برضو ما تنفعش، يبقى الوحيد هو dodo bird، وده حاجة مشهورة عندنا جدا. The coldest layer in the atmosphere is، هل هي troposphere؟ طبعا لا. طب mesosphere نستنى شوية. stratosphere minus 60 to 0 يبقى مش هي. ionosphere بعيدة خالص عننا و very hot، يبقى الوحيدة هي الميزوسفير لأنها بتوصل it reaches minus 90. السؤال اللي بعد كده the normal atmospheric pressure sea level at sea level is how many millibar by the way؟ هنشوف كده 10.13 1 10.13 10 سوري 10.13.25 و 76. الوحيد اللي ينفع انها 10 13 وربع دي اللي هي ايه 10.13.25 اللي هي ملي بار weights around 1 bar. ماشي كده. طيب all of the following elements are semi metals except هل هو تيلاريوم سيليكون بورون ايودين؟ طبعا هنلاقيه ثلاثه هنا موجودين اللي هم سيمي ميتالز اللي هم تيلاريوم والسيليكون والبورون. الايودين ده هالوجين مش سيمي ميتال. تمام. element X lies in the third period and group 3A. الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ تعالوا نفكر كده مع بعض لو سمحتوا. element X يعني ايه group 3A؟ يعني احنا عندنا دلوقتي 3 third period يعني 3 energy levels، وجروب 3A يعني الاوتر موست فيه 3. طب طالما 3 energy levels والثالث فيه 3 يبقى 2A3 تبقى على طول 13، يبقى الإجابة الصحيحة هي 13. Number 23 the sum of protons and neutrons of the element X37. طبعا احنا هنا sum يعني الماس نمبر، وبالتالي الماس نمبر بيتكتب هو اكيد البيجر نمبر لان smaller number it's an atomic number so it is 7. يبقى احنا الاجابه على طول directly بنقولها 7. Meteors are formed in، تعالوا نفكر which layer has the meteors او the meteors formed in it. تعالوا نشوف. مش ممكن تكون الايونوسفير، وطبعا صعبة تكون الاكسوسفير والستراتوسفير اوزون لاير، يبقى الوحيدة هي الميزوسفير due to the existence of hydrogen helium gas which make meteors by the friction between them and rocky masses or rocky celestial bodies. Another type of questions, complete the following statements. Not rearrange the element in an ascending order according to their atomic number. مين اللي عمل ال periodic table واعتمد على موضوع ال arrangement according to the atomic number؟ طبعا احنا عارفين ان هو mostly. Number 2 fossils are a dot on dot of all the living organisms preserved in not rocks, traces and remains preserved in sedimentary rocks. Among the pollutants of the ozone layer are NOAA that are used in extinction fires أو fire extinguisher، وده نوع واحد من الجازز مشهور برضو. and DOT that is used as insecticide to preserve store crops. طبعا هنا عندنا الإجابة halogens and methyl bromide and halogens. الهالونز in the extinguisher أو fire extinguisher والmethyl bromide used in insecticides. Atmospheric layer containing most of the water vapor is مين الاتموسفيريك layer اللي فيها most of the water 99% of the water vapor in it هي التروبوسفير اللي احنا اول layer بالنسبه لنا. Halogen are named by this name because they react with dot forming dot, react with metals forming salts. عشان كده سميناها halogens which is the Latin name. Number 6 Archaeopteryx is the link between ايه؟ ده اللي ادانا indication على life evolution of some animals especially the reptiles and bird، لانه اساسا it's a link between reptiles and birds. The strongest metal is why the strongest non-metal is. طبعا strongest metal موجود biggest size اللي هو cesium في periodic table، وال strongest non-metal smallest size اللي هو fluorine.
During electrolysis of acidified water, ما قلناش water, قلنا acidified water because we are adding acid to increase its conductivity. E gas evolves above the anode while E gas evolves above the cathode. تعال نشوف للانود، الانود هنا positive يبقى يروح له الاكسجين which is negative، لكن الهيدروجين positive يروح للكاثود which is negative. Number 9, fossils are used in dot exploration and determining the age of dot. هنا fossils are used in petroleum exploration، دي حاجة واضحة جدا، with the age of sedimentary rocks. Elements of group 1A are called dot while elements group 7A called dot. طبعا 1A دول اسمهم alkali metals و 7A دول اسمهم halogens. تمام؟ Increasing the mercury concentration in drinking water causes هنا مرض خطير جدا، يعني ربنا يعافينا جميعا. So while arsenic increase the infection rate by هنا طبعا blindness في الأولانية والثانية liver cancer. The valency of alkaline metals أو alkali metals element is هما group 1 يبقى ال outermost one يبقى losing one electron يبقى monovalent. Losing or gaining one electron means monovalent. Loses or gaining two means divalent. Monovalent زي ما احنا قلنا most weather changes occur in which layer؟ طبعا كل ال weather changes mostly بتحصل فين؟ in our layer هي troposphere layer. Whereas satellite swims in أو through the طبعا exosphere layer. Exosphere layer. Resinous is secreted from which kind of trees? All trees called موجودة لغاية دلوقتي pine trees were common during some ecological ages ودي is very important لأن all the ecological ages إجابة مش دارجة قوي. Among the pollutants of ozone layer are dot compounds that are used in air conditioning وده أخطر حاجة بالنسبة للأوزون اللي هو CFC أو chlorofluorocarbon. Halogen molecules are dot molecules as their molecules consisted of dot atoms. الهالوجين احنا اتفقنا انها مش ممكن تبقى consists of one atoms تبقى sorry one atom تبقى more than one اللي هي two atoms يبقى consists of two atoms بيسموهم diatomic molecules. The thickness of ozone layer is about how many millimeters؟ هنا double M مش المفروض capital M المفروض تبقى small or equal how many Dobson؟ طب احنا اتفقنا ان احنا we are going to compress if we are going to compress all the ozone layer is going to be pressed in 3 millimeters only. 3 millimeters دي how many Dobson؟ كل 1 millimeter equal 100 Dobson يبقى 300 Dobson يبقى الإجابة 3 and 300. From greenhouse gases are dot and dot. هنا الاختيارات بتاعتك كربون دايوكسيد عايز تقول ميثين قول مفيش مشاكل خالص. تمام؟ دول اللي انا اخترتهم لان دول اشهر اتنين. Atomic radius is measured in طبعا اليونت واضحه قوي picometer. Picometer is very small. The distance in electronegativity between two elements of non-polar compound difference بين non-polar is relatively high or relatively low. لو البولر تبقى high لكن ده non-polar تبقى relatively low. Ice crystal have what kind of shapes؟ لو بصينا عليها under the microscope وكبرناها اللي هي hexagonal. D block elements are called the نقط elements. الدي block اللي هي موجودة in the middle of the periodic table ليها اسم تاني اسمها transition elements. خلي بالنا من الجزء ده كويس transition elements. Cobalt 60 have the ability to kill. هو ممكن نقول kill وممكن تقول stop the reproduction of في الحالتين microbial cell والstrap reproduction ده بيؤدي ان هو يبقى to be killed after a while. ناخد النوع الثالث من الأسئلة give reasons for each of the following. When the concentration of greenhouse gases the atmosphere مالها لو ال concentration increase
in the atmosphere Earth's temperature increase. طب تعالوا نشوف بقى. greenhouse gases causes what? Called global warming. global warming. يبقى لو concentration بتاعها زاد ايه اللي هيحصل؟ increase the infrared radiation. ماشي؟ ايه اللي بيحصل للgreenhouse gases when the concentration increase Earth's temperature increase due to increase in infrared radiation. طب والinfrared radiation بتعمل ايه؟ cannot penetrate the atmosphere. يعني ايه؟ cannot penetrate these greenhouse gases as it has a long wavelength. So it kept trapped in troposphere. موجودة في troposphere which cause the rise of the temperature. يبقى أنا بشرح له الsteps بتاعتي. infrared radiation which emitted from the object on the earth مالها cannot penetrate due to the existence of greenhouse gases. دي بتعمل لها trapping. ليه طب ما تقدرش تعدي؟ Because it has a long wavelength. So it's kept trapped which cause the rising in temperature or the global warming. Mendeleev left gaps in his table. طبعا هو كان بيتوقع to ايه predict the نقول مع بعض discovering of ايه of new elements. discovering of new elements. Dodo bird is an easy target for hunters. عنده حاجتين فظاع جدا ودودو بجد اللي هم so reduced size of wings يعني short wings short legs. short wings so it's non-flying bird and short legs so cannot run. لا بيعرف يطير ولا بيعرف يجري. So number 4. Earth's temperature is organized by troposphere layer. فيها حاجة مهمة جدا بتعمل organization in the troposphere because it contains 99% من water vapor. هو ده اللي بيعمل organizing the Earth's temperature. Cutting trees has a bad effect on the environment. تخيلوا cutting trees ليه؟ لأن التريز بتعمل إيه؟ بتعمل consumption للكربون دايوكسيد اللي موجود. الكربون دايوكسيد and gives oxygen. طب لما نقطعها increase the percentage of carbon dioxide طبعا. Gas which is one of the main gases causing the global warming. يبقى this is very dangerous. Number 6. Moving up decrease the atmospheric pressure. طبعا atmospheric pressure هو أساسا the weight of air column on a unit area. طب when we are going up هيحصل إيه؟ decrease the weight of air column. يبقى decrease the atmospheric pressure. Petrified wood considered from fossils or they look like rocks. Actually, they are rocks, but they are taking the shape of the old fossil or old living organism. فبالتالي تبقى fossil because they give us detail about the life of an old plant اللي هي petrified woods. خلي بالنا كلمة petrified woods وأنا عديتها يبقى بتكلم على wooden petrified. Formation of ozone layer and stratosphere layer. طبعا أكيد لو ما فيش oxygen يبقى ما فيش ozone. يبقى because it has suitable amount of oxygen gas facing ultraviolet radiation emitted from the sun. طب الالترافايولت تعمل splitting to the oxygen and forming ozone. Although sugar is covalent compound, it dissolves in water. الإجابة السحرية because it can make hydrogen bond with the water molecule. الكلمة السحرية بتاعتي هي الهيدروجين bond. Water molecule is from polar compound. قلنا طالما polar على طول يبقى because the difference between مش هنقول له its elements لأن هو بيحدد water تبقى hydrogen oxygen between hydrogen and oxygen is relatively high. Pilots prefer to fly their planes in the lower part of stratosphere قلنا لأن no weather changes in it وال air movement is horizontal فبتساعد الايه الplanes. Sodium and potassium kept under kerosene to prevent them from reaction with oxygen. طب هم ليه بيعملوا reaction with oxygen as they are very very active elements. Stopping manufacture of Concorde airplane. خلي بالنا هنا الكونكورد عندها واحد من الجرين هاوس جازز سوري الاوزون بوليوتنت المهمه جدا اللي هي نيتروجين اوكسيد. طب النيتروجين اوكسيد come in the Concorde in the exhaust of the Concorde planes. يعني ايه exhaust؟ العادم بتاعها which has a bad effect on the ozone layer pollutant. In groups خلي بالنا
from up to down. The atomic number, by increasing the atomic number, atomic size increase. ليه from up to down؟ لأن أكيد the number of energy levels increase due to the increase in the number of energy levels occupied by electrons. Element of group 1A, alkali metals. كلمة alkali metal because they dissolve in water forming alkaline solution، عشان كده كلمة alkali. 16. Element of the same group have similar properties. احنا لسه قايلينها because they have the same number of electrons in their outermost energy levels، ودي جاوبناها قبل كده. Nummulites considered index fossil. عشان تبقى index fossil لازم يكون ليها حاجتين. For short indicate, because they indicate age of sedimentary rocks due to age of rocks and the same age of fossils existed in them. انا ليه بعتبرها index fossil؟ كويس؟ they indicate the age of sedimentary rocks، عشان كده بتحدد لي، طالما حددت لي باندكس ماشي كده؟ ليه؟ age of the rock is the same age of the fossil، طالما الايج هي الايج تبقى دي بقت اندكس بالنسبه لي. اول ما اشوفها اعرف age of the sedimentary rocks على طول. Naming bald eagle by this name, although it's not bald, because the head is covered with white feathers which make it look like bald, but it's not bald. It's only the white feather, very smooth on his head. Bluestone is an important natural protectorate because we are using this in the United States to protect gray bear from danger of extinction. That was the last question for our first part in our model answers for the revision sheet. I hope that you understand every word we explained in our revision, and we are going to continue later with, inshallah, part 2. Thank you and have a good time. Goodbye.